Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Ashari from class C 2022. So in this video, I want to do interpreting by using YouTube video English to Indonesian that my lecturer Miss Wati has given me. Here's Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth, but Ini Priyanka. Selamat siang semuanya. Aku akan simpan di sini ya. Selamat siang semuanya. Ini Ava. Dia berusia 16 tahun. Di usia di mana anak perempuan biasanya menikmati masa muda mereka. she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Tapi dia sudah mengerti pentingnya bersuara untuk teman-teman dan membela gadis-gadis muda di seluruh dunia yang mungkin tidak punya kesempatan seperti kita. Jadi mendapat penghargaan dari seseorang seperti dia membuatnya jadi luar biasa. Terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Selamat siang dan terima kasih. Dan wow, saya merasa sangat terhormat berbagi sore ini di depan kalian semua dan wanita-wanita hebat yang mendapat penghargaan hari ini. Selamat kepada kalian semua, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan 50 wanita lainnya yang termasuk dalam laporan dampak. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. And I find Prestasi kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga orang lain untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan membuat perubahan. Saya sungguh-sungguh bangga bisa berada di samping kalian dalam hidup. Kadang kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku bisa sampai di sini dan kenapa aku di sini. Ini salah satu momen bagi saya. myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya seperti kembali ke awal atau ke akar saya. Saya lahir dari orang tua hebat yang bekerja sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya anak pertama dan sejauh yang saya ingat, sepertinya saya selalu membuat mereka bangga 99% setiap waktu. Saya boleh sedikit lebay ya kan ya? My brother was born a few years later, and even then,
nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first Adik laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, tapi tetap saja saya rasa sama aja. Tidak ada yang berubah bagi saya. Kami berdua diberi kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan hal ini. Saya ingin menekankan hal ini kepada kalian karena saya rasa tidak banyak orang yang memahami bahwa kesetaraan mungkin terlihat sangat normal. Namun di tempat saya berasal, India, dan banyak negara berkembang di seluruh dunia, hal ini merupakan pengecualian. Hal ini sebenarnya merupakan suatu keistimewaan. Experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. It was a way of life. Simple. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan terjadi pada usia yang sangat-sangat muda. Saya dibesarkan sama orang tua kelas menengah yang baik hati dan dermawan yang selalu ingetin kita untuk berbagi sama yang kurang beruntung. Itu bukan pilihan, tapi cara kita hidup, tapi cara hidup kita sesederhana itu. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Ketika saya masih kecil, sekitar 7 atau 8 tahun, orang tua saya membawa saya ke klinik keliling di sekitar kota kami, Bareilly. Mereka memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, or a man from a woman. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13. While boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer-director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Saya membantu sebagai asisten apoteker menghitung obat dan memberikannya kepada pasien. Saya mulai menyadari perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak perempuan diambil dari sekolah untuk menikah saat mereka mencapai usia 12 atau 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki masih bisa menikmati masa kecilnya. Pengalaman ini menjadi pemicu utama bagi saya. Beberapa tahun kemudian, sekitar usia 18 atau 19 tahun, saya menghadapi banyak pemicu lainnya seperti diskriminasi gender di industri hiburan, dan itu adalah hal yang tak terlupakan. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and
around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago, I came membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tak tergantikan. Tetapi saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan hati saya dan pada akhirnya membuat saya mendirikan Yayasan Priyanka Kopra untuk kesehatan dan pendidikan. Dan pada saat yang sama bermitra dengan UNICEF. Saya sempat bertemu dengan anak perempuan dari pembantu rumah tangga saya sekitar 12 tahun yang lalu. home from set early one day, and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So Suatu hari saya pulang dari lokasi syuting lebih awal dan dia sedang duduk di perpustakaan saya sambil membaca buku. Dan dia mungkin berusia 8 atau 9 tahun dan saya tahu dia suka membaca. Jadi saya bertanya kepadanya seperti ini, maksud saya ini hari kerja, kenapa kamu tidak ke sekolah? Dan dia menjawab, oh saya tidak sekolah lagi. I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. The reason. Jadi saya pergi dan bertanya kepada ibunya. Dan saya berkata, Anda tahu mengapa dia tidak sekolah? Dan ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia dan saudara laki-lakinya. Jadi mereka memilih anak laki-laki. She would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Eventually I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. And a huge necessity, especially today. Dengan alasan bahwa pada akhirnya dia akan menikah dan akan membuang-buang uang, saya benar-benar terpukul dan hal itu mengguncang hati saya. Akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikannya agar ia dapat terus belajar, karena pendidikan adalah hak asasi manusia dan kebutuhan yang sangat penting, terutama di zaman sekarang. That point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. Sejak saat itu, saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak sebanyak mungkin dengan cara apapun, baik besar maupun kecil, yang dapat saya sumbangkan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Ada sebuah kutipan yang sangat-sangat indah yang saya baca baru-baru ini dan saya rasa sangat tepat untuk menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Tangan saya mengayunkan tangan yang that a beautiful creation such as a girl child is today of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Girls have the power to change the world. The mother of tomorrow, a woman, shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child, the mother, I read recently, and I think it's absolutely appropriate
to explain what I'm trying to say today. A small way that I could contribute. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to say, to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Ada sebuah kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya rasa sangat tepat untuk menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Tangan yang mengayunkan buayan, sang pencipta, ibu dari masa depan. Seorang wanita membentuk takdir peradaban. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Demikianlah ironi nasib yang tragis bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan saat ini menjadi salah satu masalah paling serius yang dihadapi umat manusia. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Itu adalah fakta. Namun hari ini, anak perempuan lebih mungkin dibandingkan anak laki-laki untuk tidak pernah menginjakan kaki di ruang kelas. All the efforts and progress made over the last 2 decades, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write compared to 10 million boys. Primary school. Terlepas dari semua upaya dan kemajuan yang telah dicapai selama 2 dekade terakhir, lebih dari saya hanya akan memberi Anda sedikit data. Lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar tidak akan pernah belajar membaca atau menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki sekolah dasar. It's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. Ini adalah awal dari masa depan kita selama 11 tahun terakhir. Saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama para korban dan penyintas pernikahan anak, pengungsian, perang, dan kekerasan seksual. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagi saya, itulah yang membakar semangat saya. Alasan saya sangat berkomitmen untuk tujuan ini, dan dari situlah semangat saya berasal. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya memperdayakan keluarga, tetapi juga masyarakat dan ekonomi. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai hasil dari pendidikannya, kita semua menjadi lebih baik. Sesederhana itu. Sebagai entertainers dan influencer yang duduk di ruangan ini, saya merasa bahwa adalah tanggung jawab sosial kita untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Dan oleh karena itu saya memuji setiap wanita di ruangan ini karena telah menjadi wanita yang hebat. For using your platform
and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank karena telah menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun generasi yang hilang selama kita masih hidup. Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Saya ingin berterima kasih kepada Variety dan kalian semua yang telah mendorong saya, Of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Saya ingin berterima kasih kepada Variety dan kalian semua yang telah mendorong saya dan kita semua di ruangan ini untuk terus maju dan berjuang. Terima kasih banyak. So, I think this the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.